Okay, now we go to the last subtopic in chapter 2, which is 2.3, capacitors with a dielectric. So as we know, we will learn what is dielectrics. So dielectrics can be two things. The first one is air or vacuum, which is we call as epsilon naught, and the second one, it is we use a dielectric materials, which is the symbol is epsilon. Okay, so what is a dielectric? Dielectric is a non-conducting material, or it is insulating, placed between the plates of a capacitor. Since dielectric is an insulating materials, no free electrons are available in it. So kita tahu kalau dia ialah konduktor, konduktor akan ada free moving electron. Okay, kalau konduktor dia ada free moving electron. Okay, so free moving electron yang menyebabkan current boleh flow. Okay, tetapi this one is insulator. So kalau dia insulator, there is no free moving electron. Okay, so that's why they mention dekat sini, since dielectric is an insulating material ataupun insulator, there is no free electrons are available in it. Okay. So, kalau kamu tengok, kita belajar what is capacitor. So, capacitor ialah dua plate. Sorry. We have a capacitor. Capacitor tu dia ialah dua plate yang duduk secara selari. So, we have a capacitor here. So, if we put something inside the capacitor, di antara capacitor tu kita letak something which is an insulator ataupun dielectric materials. So ini kita panggil sebagai dielectric. So tengah ni boleh jadi is either air ataupun vacuum sahaja, dan boleh juga jadi dielectric materials. Okay, so kalau kamu tengok, the metal plates ada atas dan bawah ini, yang kepitkan dielectric materials is the is a capacitor. Okay, yang tengah ini ialah dielectric materials. Okay, okay. Now itu ialah apa itu dielectrics? Okay, dia ialah insulator yang tak ada free moving electron. Okay, dia boleh jadi air or vacuum, dan dia juga boleh jadi dielectric materials. Okay. Next, we go to the learning objective 2.3b, describe the effect of the dielectrics on a parallel plate. Okay, macam mana, apakah efek bila kita letakkan dielectric materials dekat dalam kita punya kapasitor ataupun parallel plate. Okay, okay, so kalau kita tengok apakah efek dia. Okay, so kalau kamu nak nota kamu, I'm so sorry sebab dia ada few notes yang bergerak. So the original was like this. Okay, so kalau kamu tengok apakah yang terjadi di dalam dielectric material. So basically ini dielectric material kita, dia ada proton dan elektron yang sama banyak, dan as they mention sebelum ni, saya mention sebelum ni, dielectric materials is the insulator yang tak ada free moving electron. Kalau dia konduktor, dekat dalam ni akan ada free moving electron. Okay, so as a dielectric material is insulator, dia ada bilangan proton dan elektron yang sama banyak. So, dan dia berada dalam keadaan random, positif dan negatifnya. Okay, so bila saya ambil this thing dan saya letakkan ke dalam capacitor. So, as we know, capacitor dia ada satu plate yang positif dan satu lagi plate dia negatif. Dan daripada positif ke negatif, dia akan ada electric field. Yang saya ajar sebelum ni, kalau contoh ni, ini positif, ini negatif. So electric field akan bergerak daripada positif plate pergi ke negatif plate. Okay, so itu electric field yang asal kita panggil sebagai E0. Okay, so untuk kat sini, kalau kamu perasan akan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 E0. So E0 kita dekat sini ada sebanyak 7. Okay, so bila saya masukkan dielectric materials yang tadi berada dalam keadaan random, dia akan saya letakkan dalam ni. So what will happen to this dielectric material yang random tadi, dia akan tersusun menjadi positif dan negatif. Kenapa? Sebab ini negative plate. So all the positive
charge yang dalam ini akan terarah kepada negatif dan ini positive plate. Maksudnya all the negative charge yang berada dalam electric material akan menghala ataupun attracted to the positive plate. Dan menyebabkan daripada random tadi, kita punya dielectric materials dah tersusun macam ini. Okay, so positive attracted to the negative plate, negative attracted to the positive plate. Okay, so menyebabkan, okay, so dikata the electric is placed and aligned themselves in the electric field in not between the plates. Menyebabkan dia align sendiri, tersusun sendiri sebabkan dia ada electric force. Sebab dia tertarik lah, opposite charge. Okay, so what will happen? Bila dia tertarik macam itu, the electric polarized by the EO and create their own induced electric field. So, kalau kamu perasan, dia dah ada positif menghala ke negatif, positif menghala ke negatif. Sebabkan dia tersusun sendiri tadi. So, itu kita panggil sebagai E-induced. So, bila ada E-induced, E0 tak hilang. E0 tu 7, tapi E0 tu dah berkurang. So, E0 kita sekarang dah jadi 4 dan akan ada E-induced, for example, sebanyak 3. Tapi E-induced, dia akan bergerak opposite direction of E0. Okay, E0 disebabkan oleh plate, ini E0 disebabkan oleh plate, daripada positive plate ke negative plate, dan disebabkan kita ada dielectric materials, menyebabkan kita ada E-induced daripada positive charge ke negative charge. Okay, so itu yang terjadi bila kita letak dielectric material. Tetapi apakah efek dia kepada kapasitor? Okay, so kamu tak nota kamu. Induced electric field, E-induced is in opposite direction of the original electric field, E0. Okay, so E0 kita daripada kanan ke kiri, tetapi E-induced saya daripada kiri ke kanan. So this is E-induced and this is E0. Okay, hence reduce the new electric field strength between the plates. Tetapi E-induced nilainya kurang daripada E0. That's why tadi saya kata E-induced ada 3, E0 saya ada 4. Sebelum ni E0 saya ada 7. Okay, so the potential difference V across the plate will decrease as E decrease. Macam mana ini terjadi? Okay, so kita ada capacitor here dan antara capacitor ada jarak D. Okay, so macam mana E tu efek dengan voltage dan macam mana dia efek dengan capacitance? Okay, as we know that V is equals to ED. As D is constant, ini constant, tak bergerak, so E kita semakin berkurang. Bila E semakin kurang, V semakin berkurang sebab V is directly proportional with E. So E berkurang, V berkurang. So at a constant D. Okay, so bila V berkurang, kita tahu relationship between V dengan C. C is equals to Q over V. C is inversely proportional with 1 over V. So bila V berkurang, C akan bertambah. So that's why bila kita masukkan dielectric materials ke dalam capacitor, dia boleh menyebabkan nilai capacitance kita menaik. So bagus ke tidak? Yes. Bagus sangat sebab kita nak increase the capacitance supaya kita boleh store more charge. Okay. So since V is smaller while Q remain the same, therefore the capacitance will increase. So fungsi dielectric materials ni untuk increasekan capacitance. Right. So itu ialah the effect of putting a dielectric materials. Okay, now we go to the next one. Okay, so we have a case here. Ini soalan yang agak famous konsepnya. Okay, so we have two case. Case yang pertama, we have a battery or power supply disconnected and then dielectric is inserted. Okay, so dia macam ni. So pada asalnya kita ada capacitor dan kita connected to the power supply ataupun battery. Tapi tengah-tengah kita ni kosong. Then kita buang kita punya battery ni, we remove the battery and we insert a dielectric. So kita dah remove battery, kita masukkan dielectric dekat tengah-tengah ni. So what will happen? Okay, point yang pertama, if battery is disconnected
total charge on the plates cannot change. So we know we akan ada constant Q. Sebab dia kata charge tak berubah. Bila constant Q, V akan berkurang. Q constant, V decrease because E is decrease. Macam mana E decrease? Sebab kita tahu formula V is equals to ED. Sebab bila kita masukkan kapasitor, bila kita masukkan dielectric dalam kapasitor, automatic E akan berkurang. So bila E berkurang, V juga akan berkurang. So bila V berkurang, we know the relationship that C is equals to Q over V. So bila V berkurang, Q akan increase. So walaupun kita dah remove power supply, kita masuk dielectric materials, C-nya akan tetap increase. Okay, and we have the second case, case yang kedua. Battery is still connected and then dielectric is inserted. Kita tak buang battery tadi, macam case pertama kita buang battery. Case yang kedua, battery masih ada, battery masih connected, and we put dielectric material inside the capacitor. So if the battery is connected, when dielectric is inserted, the charge on the plate will change. So Q akan berubah, constant voltage, sebab voltage yang kita bagi ni tak berubah, constant voltage. Q akan berubah, so Q akan berubah, Q will change. Okay, the charge on the plates will change, but total voltage between the plates will remain the same. Kenapa total voltage ataupun constant V? Sebab kita tak buang bateri. Okay, so as V constant, V capacitor sama dengan V battery, C is equals to Q over V. So V yang sama, tetapi kita tahu C is directly proportional with Q. Q yang berubah sebab Q meningkat menyebabkan C increase. Okay, so dua-dua case, tak kisahlah ada bateri ni tak remove ataupun bateri ni di-removekan, tetapi as long as we insert a dielectric materials, final juga akan menyebabkan C will increase. So fungsi dielectric material ialah untuk increasekan capacitance. Right? And the next one is learning objective 2.3c, calculate the capacitance of air-filled parallel plates capacitor. So air field capacitor. So kalau air consists of parallel plates, air separated by a small distance d, and the space between plate is vacuum or air. So kalau dia vacuum ataupun air, di tengah-tengahnya, formula yang kita gunakan ialah C equals to epsilon naught A over D. Dan kalau air ataupun vacuum, kita terus guna epsilon naught 8.85 exponent negatif 12. Okay, A is the surface area, D is the distance between. So kalau kamu tak dekat sini, A is the surface area of the plate, D is a distance between the two plates. So kita akan dapat nilai C, dan C unitnya ialah farad. Okay, so kalau itu air. Alright. Okay, so kalau yang ni, all the information here, they just mention that formula kita C equals to epsilon naught A over D. So C is directly proportional with A, and C is inversely proportional with D. Right, and epsilon is a constant, 8.85, and also given. Okay, and the last one is learning objective 2.3a, define dielectric constant. So when a dielectric such as rubber, glass, wax paper is inserted between the plate of a capacitor, the capacitance will increase. So kita kata tadi dielectric tu yang insulator. Insulator tak ada free moving electron, so akan increasekan the capacitance. This capacitance increased by a factor of epsilon R, which is known as dielectric constant. So ini ialah dielectric constant, simbolnya ialah epsilon R. Okay. Therefore, the electric constant ER is defined as the ratio between the capacitance of a given capacitor with space filled with the electric of the capacitance
of the same capacitor which played in vacuum, or in other words, ER epsilon R is equals to C over C naught. C yang ada dielectric, C naught yang berada di vacuum. Itu beza dia. Kalau naught tu mesti dalam air ataupun vacuum. Okay, so four parallel plates capacitor separated by vacuum and dielectric. Okay, ini separated by dielectric, ini separated by vacuum, and then the capacitor separated by a dielectric ialah C epsilon A over D, and by vacuum is C naught epsilon naught A over D. So apa yang membezakannya ialah epsilon naught, epsilon C untuk dielectric, epsilon naught C naught untuk vacuum ataupun air. Okay, so untuk dapatkan ER, we know that ER is equals to C over C naught. So C over C naught, kita akan divide these two equation. So we know that ER is also equals to epsilon over epsilon naught. Okay, from here kita akan dapat this one. Okay, so epsilon R yang kamu kena tahu, epsilon R ialah dielectric constant and there is no unit. E ialah permittivity of a dielectric material. So kalau ada materials baru akan ada ER, akan ada E, dan E naught ialah permittivity of a free space kalau in air ataupun vacuum. So in other words, ER ada 4 formula. The first one, E of epsilon over epsilon naught, C over C naught, V naught over V, and E naught over E. So you make sure kamu tak tertukar, yang ini epsilon naught dan C naught di bawah, ini V naught dan E naught di atas. Okay, alright, so this is among the famous questions, the advantages of inserting dielectric materials between the plate of capacitor. The first one kamu boleh jawab, to increase the capacitance. Number 2, increase in maximum operating voltage. And number 3, possible mechanical support between the plate which allow the plate to be close together without touching. Maksudnya, okay, kita ada 2 plate yang jaraknya sebagai D. So, bila kita masukkan dielectric materials, menyebabkan D-nya semakin berkurang. So, bila D semakin berkurang, C semakin meningkat. Okay, so this is 3 advantages of inserting a dielectric material. So this is among the famous questions. Alright, so that's for the last subtopic in chapter 2. Thank you. Next, kita akan tengok kepada example.